અને આજે આપણી સાથે એશિયન ફિનટેક ફોરમના ચેરમેન સાયરસ દારૂવાલા આપણી સાથે સિંગાપોરથી જોઈન કરી રહ્યા છે. સાયરસજી, ઘણું સ્વાગત છે આપનું CNBC બજારમાં. ઘણા વખત પછી આપણે મળી રહ્યા છે. આઈ હોપ યુ આર ડુઈંગ વેલ. પણ અત્યારના અહીંયા જે ચાલી રહ્યું છે બજેટની ઓફકોર્સ એક ઘણી બધી અપેક્ષા રાખીને આપણે ચાલી રહ્યા છે અને વર્લ્ડ ઓવરથી આપણે જે ગ્લોબલ માર્કેટ્સના જે સિનારીઓ જોયો છે, કઈ રીતના તમે જોઈ રહ્યા છો? ઇન્ડિયન માર્કેટ વર્સિસ ગ્લોબલ માર્કેટને આપણે અત્યારના જોવું હોય તો તમે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ કઈ રીતના જોશો? Sure. Thank you for having me over. વળી પાછો આ શો પર આવવાની શુભકામના તમને પણ for the last year. ગ્લોબલ માર્કેટ જે અમે જોઈએ છે as of today, તમને ખબર છે કે we are now looking at Trump, the very first thing. એના 2 વીક પછી આપણા ફાઇનાન્સ મિનિસ્ટરની બજેટ આવશે. What we are looking at Trump is જે ટેરિફને એ લોકોએ થ્રેટન કીધો છે, because ટ્રમ્પનું કહેવાનું એ છે કે if China and India are net importers for the US, તો એ લોકોની ટેરિફ કેટલી હોવી જોઈએ. Now India, as you know, हमारा top 5 stocks जो अगर हमें જોઈએ, technology stocks, whether it's Infosys, TCS, Wipro, જે પણ હોય તે, all of these guys are looking at the US market. તો આનો impact हमने કેટલો થશે? Will they prioritize Indian tech companies? Will they start allowing Chinese tech companies? Will they start promoting American top companies? તે જોવું છે. Now, foreign direct investment no हमारो direct impact Minister of Finance ने जेवी એ લોકોની announcement થશે. We have been urging and we've been talking to the Ministry of Finance for one simple reason: larger foreign direct investments into infrastructure, agriculture, critical stocks when it comes to technology, and also some, what we call country and economy development, like education, like women empowerment. So, આ બધામાં અગર हमने cut, what you call capital gains cut per se, and they start turning around and saying, we are allowing more foreign ownership and a slightly bigger impact on foreign direct investments, that will make a big difference. So આ પ્રમાણે અમે જોઈએ છે step 1 Trump today, tonight actually, in the next few hours. ને આ પછી by Friday or Saturday we will have the Minister of Finance. So આ બે ચીજ પર અમે નજર રાખીએ છીએ. સર, ટ્રમ્પ ઓફકોર્સ આજે ઇન્ડિયન સ્ટેન્ડર્ડ ટાઈમ 10:30 વાગ્યાથી આપણે ઇનોગ્રલ જોઈશું એઝ અ પ્રેસિડેન્ટ, 47th પ્રેસિડેન્ટ ઓફ યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ. પણ ટ્રમ્પની ઓફકોર્સ આપણે પર નજર રાખી છે ને ટેરિફ પર ઓફકોર્સ આપણી નજર રહેશે. હવે ઇન્ડિયા અને ચાઇના હેડ સાથે ટ્રમ્પે વાત પણ કરી છે અને જ્યારે ટ્રમ્પનું ખબર નહીં પડે કે કઈ દિશામાં જશે. તમને શું લાગે છે કે ઇન્ડિયા અને ચાઇના વચ્ચે જ્યારે આવે છે તો ઇન્ડિયાની કઈ તમે પોઝિશન જોઈ શકો છો? કારણ કે જો ટ્રમ્પ ફરી જાય છે એમના વર્ડ્સથી, એમના પ્રોમિસીસથી, તો વેર ડુ યુ સી ઇન્ડિયા? Good question. Trump is a pro-business engineer. તેવું કહેવાય. ટ્રમ્પનું એવું નથી કે આ જો I'm against China or I'm pro-India, કે આવું કંઈ નથી. He doesn't have a political agenda. પણ આનું કહેવાનું એ છે કે if both these countries are net importers to the US, so why should the countries not allow them to import back? For example, હવે ચાઇનામાં WhatsApp બેન છે અને YouTube બેન છે અને Google search બેન છે. તો ટ્રમ્પનું કહેવાનું આ છે કે if I'm allowing TikTok, why don't you allow, for example, a search? So India does not have these trade restrictions. So I think in the next 1 month, India will be the net benefactor of this Trump versus China trade war. But India will have to get ready for its own trade war. આપણે જે export કરીએ છીએ, our biggest export are our people. આની અંદર, if you look again at the top 10 stocks, they are predominantly service related, technology na stocks. જે બીજા બધા stocks છે તે તો banking ના છે. Banking is done only in India. The only export stock, of course, except for Adani or Reliance, are technology stocks, which are dependent on the US. તો આપણે આ જોવું છે કે
will Trump have a hardline approach towards India? And if so, then we as foreign direct investors will be a little bit more cautious about technology stocks. But if he says it's free game like it was in the 80s and the 90s, Topachi, you will see the Infosys and the Wipros and all of these and TCSs exponentially grow up. I still say tech stocks jya che te rawa do. What are we going to do around longer term India development plans, agriculture, infrastructure, education, healthcare? આ બધામાં જોવાનું છે કે sustainably India can service these economies and service these industries, and that's where our money will go, not something that depends on political interference. So that's what. In the last year, the majority to 44 billion came into India. This year, I think for the first time, we will exceed 50 billion in foreign direct investments coming into India. Absolutely, तो FDI is going strong. પણ જો કમિંગ બેક ટુ જો માર્કેટ્સની આપણે વાત કરીએ તો FISની મૂવમેન્ટ થોડી ઓછી રહી છે ઇન્ટુ ઇન્ડિયા, એક વોલેટાઇલ પણ રહી છે. વોટ તમને શું લાગે છે કે કયા એવા મેજર્સ આ બજેટ આપી શકે છે માર્કેટને સો ધેટ એક રિટર્ન બેક એન્ટ્રી FISની થાય? FIIs simply look at two aspects: larger ownership of foreign capital or foreign direct investors. So if Blackstone or BlackRock want to go in and they want to own a infrastructure, a highway, ani એ લોકોને કેટલી મુસીબત થશે from a regulatory point of view, from an ownership. So they may be dissuaded from doing that. So that is one. Foreign ownership of large infrastructure projects, that is one. And of course, capital gains that can be repatriated back. India ne pelle jare Manmohan Singh, hamara late Manmohan Singh uta, there was a let's build more capital, let's build more foreign reserves happen. Now we don't have that desperate situation. So will they allow what we call profit repatriation without any hindrance? That I think is going to make and our budget ma announce karwana che the finance minister has made it a point to address us directly, foreign direct investors and foreign institutional investors. So these are the two variations that we will see. Then, of course, bonds as well as equity, you will see a lot of inflow in the first quarter itself. જે રીતના ચાઇનાના નંબર્સ હવે આવી રહ્યા છે, જ્યાં આપણે ત્યાં જે ગ્રોથ હવે બિલ્ડઅપ થતા જોઈ રહ્યા છે, એઝ અગેન્સ્ટ આપણે ઇન્ડિયન માર્કેટ્સ અને ઇન્ડિયાએ પણ ઘણા બધા એક પોલિસી ચેન્જીસ કર્યા હતા અને એમાં ધ મેજર રોલ હેઝ બીન ઓલ્સો પ્લેડ બાય PLI સ્કીમ. તમે એનો વ્યાપકતા જોવા માંગશો આ બજેટમાં? બિકોઝ China was silent when it was silent, but if it starts coming back, it would be a great competition for Indian businesses. અહીંયા કઈ રીતના બજેટમાં આપણે કામકાજ જોઈ શકીએ જેથી ઇન્ડિયાને પણ એક તેજ ગતિ મળી શકે to compete? Absolutely, very good question. Unfortunately, આપણા ઇન્ડિયામાં તમે આ જો compare કરો, the sentiment towards China is predominantly a political outlook, which I think is wrong. If you look at some of the investment opportunities, je prakare apne an average Indian ne puche ke aapka China ka kya khayal hai, versus if you ask a Chinese business person or an individual ke tamaro India no su vichar che, you will get two completely different answers. The Chinese are laser focused when it comes to growth and development. Ne lokone khabar che whether it's Xiaomi, whether it's Huawei, whether it is the technology companies, whether it's Alibaba, whether it's Xiaomi, the technology arm, or any of that, they understand that it's a massive, 1.2, $1.3 billion addressable market, 1.3 billion people addressable market. So Chinese are very keen to start negotiating and renegotiating with India. Now, why? Because they are willing to set up factories there. According to them, recently, some of the world's most preferred cars are coming from China, the EV cars. So it begs the question, by the time India picks up when it comes to electronics, making applications or app,
making something that can dominate the world, so to say, that is still 5 to 7 years ago, 5 to 7 years away. So it is sharp of us to start aligning ourselves to do more trade with the Chinese manufacturers, with the Chinese importers. અને हमारी एक ace card છે આમાં agriculture, which China desperately needs, services which China desperately needs, utilities that China desperately needs. So these are the things that India can sell to China. So I think if you ask an FII, as of right now, Chinese manufacturers and the Chinese stocks look very attractive because they are under-evaluated. And India, post-budget, will decide if that's a good hedge, if that's a good investment, and if that's a good 3 to 5 year runway. Both are lucrative. China has a little bit of an advantage as of right now. And you're right, China is waking up again. Yeah, China is waking up and we need to be more awake now. પણ તમે કઈ રીતના જુઓ છો કે વોટ ઇન્ડિયા શું કરી શકે? ઓલ્ધો એમને ઘણો ટાઈમ ફ્રેમ મળ્યો હતો કરવાનો ને આપણે ઘણું બધું ઇમ્પ્લિકેશન જોયું છે, ગ્રાઉન્ડ ઇફેક્ટ આપણે જોવાની છે કે કઈ રીતના છે, પણ ઇન્ડિયા હજી ભારત શું હજી કરી શકે? કારણ કે જ્યારે મેં જેમ પહેલાં જ કહ્યું કે ચાઇના જ્યારે કમબેક કરશે ત્યારે વિથ ધ વેન્જર્સ કરશે અને એમાં ઇન્ડિયા ડઝન્ટ વોન્ટ ટુ લૂઝ. તો અને પછી એફઆઈએસનું હોય, તમે કહ્યું કે અંડર વેલ્યુડ માર્કેટ છે તો વધારે અટ્રેક્શન થાય છે, પણ લોંગર ટર્મ માટે જો માર્કેટ્સ જોવા હોય તો ઇન્ડિયાની ગ્રોથ સ્ટોરી ફ્રોમ ધ ગ્લોબલ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ, હાઉ ડુ દે સી ઇટ? Again, મારો answer જરા loaded હશે, તે bear with me. I urge India Inc. to become a net manufacturer, not just a services company. તમે અગર મોટી અમારી stocks જો, if you look at our top 10 stocks, આમાંથી predominantly services છે. Now, of course, with the exception of Reliance, which is into manufacturing, and which is predominantly a local consumption, but then again, whatever it is that they export is predominantly a product. India ma acute shortage of products that are listed. For example, India ni andar WhatsApp જેવું કઈ છે કે YouTube જેવું કઈ ડાઉનલોડ છે, તમે top 10 Indian app downloads અગર જો, એમાંથી 8 will be foreign apps. Why isn't India manufacturing world-class apps that are dominating the world rather than the other way around? Question one. Question two, why aren't we becoming the best in manufacturing? હવે બજાજની જે એક્સપોર્ટ્સ થવા લાગી છે, મહિન્દ્રાની જે એક્સપોર્ટ્સ થવા લાગી છે, yes, that's well and good, but that's going to a fraction of a market. Why is it that a BYD, a newcomer, 5 years old, has dominated the global market when it comes to cars? એ લોકો તો હજી ચાલુ, just started manufacturing. And so my request and my urge to all તમારા જે દર્શકો છે, start looking at net manufacturing, start looking at intellectual property based output, start looking at development and trade that helps an Indian ticker or an Indian company dominate global trade. Not just services, not just TCS, not just Infosys, but other manufacturers. That I think will be enable India to leapfrog many other countries. And of course, we are already number 2, number 3 in the global trade. This will help us become number 1 as a net exporter in the global trade. So our view છે ને આ મારી રિક્વેસ્ટ છે દર્શકોને. આઈ થિંક એ જ આપણે યુએસમાં જોઈ રહ્યા છીએ, ચાઇનામાં જોઈ રહ્યા છીએ ને ઇન્ડિયા કે ડોમેસ્ટિકલી ફોકસ્ડ કંપનીઝમાં જો કરીએ તો આપણા દેશની પણ વૃદ્ધિ થઈ શકે છે એમાં, જો આપણે એમાં કોન્સન્ટ્રેટ કરીએ તો. આપણે આ જ ડિસ્કશન ચાલુ રાખીશું, પણ સર મારે એક બ્રેક લઈ લેવું પડશે, તો એક બ્રેક લઈને પાછા ફરીથી જોડાયેલા રહેજો મારી સાથે.
બ્રેક પછી આપનું સ્વાગત છે બજેટથી આશામાં અને આજે આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ એશિયન ફિનટેક ફોરમના ચેરમેન સાયરસ દારૂવાલા સાથે. સર, અત્યારના આપણે ઓફકોર્સ થર્ડ ક્વાર્ટરના નંબર્સ પણ આવી રહ્યા છે. ઇટ્સ જસ્ટ ધ બિગિનિંગ. પણ જે બી નંબર્સ આવ્યા છે એ પણ આપણે મિક્સ ફોર્મમાં જ જોઈ રહ્યા છીએ. પણ ઘણા બધા એક પ્રોમિસિંગ નંબર્સ પણ આવ્યા છે. જો તમારે જોવું હોય તો કઈ રીતના તમે આ રિઝલ્ટ સિઝનને જોઈ રહ્યા છો? કઈ રીતના તમે એમાં ક્યાં વધારે તમે ધ્યાન આપશો? Sure. Our number je apne joya che last quarter na, according to us, according to the analysts, these are what we call mixed numbers, but they're also quite encouraging. For example, the banking stocks and the insurance in the top 10 LIC very pacho aayu che. I think India is betting on what we call demand generated stocks and commodities that are being traded on the Indian Stock Exchange, the Mumbai Stock Exchange, the National Stock Exchange. So this is a promising outlook for us. Number two, India has finally done something. J manufacturing ma focus kare and agri ma focus kare. So the numbers that were related to last quarter or last year generally were encouraging at best. However, it will be a tipping point. Will 2025 be the year of growth? That literally we will know कि अपने बीजा 10 दिवस में अपने जोशु. And before that, जारे अपने चर्चा की थी कि depends on what tariff Trump will come up with. So institutional investors automatically will pull the handbrake on anything that is export to the US led. And we will start looking at alternatives. No alternatives gana che. Infrastructure has not picked up yet. So the availability and the demand for infra any pacharni companies for example, L&T cement or infra stocks or the property development stocks or what we call housing stocks. These are prime and we will start looking. We will start looking at agro belt and fertilizers. We will start looking at healthcare operators and pharma companies. The abadi je che where regardless of what Trump says and regardless of what Srimati Nirmala says, these performing stocks will continue to rise. They hame જોઈએ છે. So our strategy will depend on what these two individuals say. They pramane we will do a longer term bet, which is a heavier bet, or we will start looking at what we did in 2024, India Inc. and India generated stocks. They pramane જોઈએ છે. એબ્સોલ્યુટલી. સાથે જ એક ન્યૂ જેન સ્ટોક્સ, બિકોઝ આપણે ઘણા બધા ન્યૂ ઇશ્યુઝ પણ આવતા જોયા અને ન્યૂ બિઝનેસીસ જે ઓલરેડી પ્લેસ્ડ છે અને લિસ્ટેડ છે. પણ આ જોનર પણ ઘણું બધું અપકમિંગ છે. ઘણું બધું યંગ બ્લડ પણ અને યંગ માઇન્ડ્સ પણ અહીંયા કાજ કરી રહ્યા છે. કોઈ અહીંયા તમને કોઈ એરિયાઝ પસંદ પડે અને લાગે છે કે જે રીતના અત્યારના ન્યૂ બિઝનેસીસ ચાલી રહ્યા છે, મે બી આપણે બજેટમાં પણ હવે સારી એવી પોલિસીઝ પણ આવતા જોઈ રહ્યા છે, બિલ્ડઅપ થતા જોઈ રહ્યા છે. કઈ રીતના તમે જોશો? તો જેટલાય નવા સ્ટોક્સ આવ્યા છે, unfortunately they were also very service led. So I think it's fair to assume કે આ જે institutional investors જે તમે પૂછી હતી last segment માં તમે પૂછ્યો તો કે institutional investors why are they keeping away? That's mostly because services is not a driver. તમે અગર aggregator કરો છો, for example a Paykey or a Paytm type aggregator. That is an aggregator. Aaj chale che, kale kadach, God forbid, sunset thal jaye, there will be a competitor. So performances of companies as of right now are not what we look at. કારણ કે foreign institutional investors 3 કે 5 વર્ષની view જોઈ છે. So an aggregator is here today, a new stock is here today, they will perform well, but they will go. Nvidia, તમે જોઈ છે, AI chip manufacturer, there is an acute shortage of chips. Alakoni tarakki etli kai thai che, why they are into trillions of dollars of evaluation? Because they manufacture something which is 5 years down the line going to be important. So आज जितना नवा stocks आया है, जितनी नवी listing थी है, if they were in services, they will see a marginal tick up, no doubt, but they may taper off. But if they are into what we call net manufacturing output, if they are intellectual property led, and they have the propensity to go overseas, that is a longer term view. And that is something that every person waiting in India will jump on.
એબ્સોલ્યુટલી, અને ઓફકોર્સ ગવર્મેન્ટ સારું એવું કામ કરી રહ્યું છે મેન્યુફેક્ચરિંગ હબ બનાવવા માટે, પણ એના માટે એક પ્રોપર ઇકોસિસ્ટમ અને પ્રોપર પોલિસીઝ પણ ધીરે ધીરે આવી રહી છે. પણ તમને કારણ કે ઘણા બધા કાર મેન્યુફેક્ચરર્સના આપણે અહીંયા હવે પ્લાન્સ આવતા જોઈ રહ્યા છે, વર્ક ઇન પ્રોગ્રેસ છે. પણ ઇન્ડિયા બિંગ ઇન્ડિયા, તમને શું લાગે છે કે કયા એરિયાઝમાં દે કેન માસ્ટર ઓર દે કેન લીડ ધ વર્લ્ડ ઇન મેન્યુફેક્ચરિંગ? Manufacturing, I'll answer it in two ways. Manufacturing will continue. તમે જોઈતી ચાઇનાની તરક્કી ક્યાં થઈ હતી. They became the factory of the world, as we call it. And every Tom, Dick and Harry institutional investor, foreign, as well as sovereigns started investing there. So that manufacturing prowess, manufacturing capability that creates very large employment opportunities. India mate both saras che. I mean, it is a longer term bet, and also it helps you create intellectual property. So manufacturing is definitely a segment you want to watch. But also, I think India is much further behind when it comes to agricultural output and commodity exports. India, with 1.4 billion people, is what we used to call the farming capital of the world. It is not anymore. There are other people. Why is it that we are not able to do much in horticulture and the equipment and the investments that are needed in horticulture? Yeah, picture where exports ma humne pali tax rebate male che and a male che, but not enough people are doing it. So I think longer term, farmlands are decreasing. The farmers by quantum are decreasing. The capital flowing into agriculture is decreasing, and that trend needs to be reversed. So again, another huge industry, a huge application, and huge amount of people willing to get in if you become one of the largest exporters of grains, of fruits, of horticulture, of commodities. So that is another avenue. And then, of course, the self-sufficient market of healthcare. The Arthran area, manufacturing, enough is being done. Agriculture, unfortunately, not enough being done. And healthcare, a lot more can be done in healthcare and pharma. Arthran market hame જોઈએ છે, not banking anymore, and definitely not tech stocks, because we have other options for tech stocks. એબ્સોલ્યુટલી, અને જે એમાં જે તમે મેન્શન કર્યું હેલ્થ કેર, આઈ થિંક ટુ મચ વર્ક ઇઝ નીડેડ ટુ ડુ ઇન ધીસ ફિલ્ડ. એન્ડ અહીંયા એક સારું એક બહુ આપણે અત્યારના ફાર્મા અને હેલ્થ કેરમાં આપણે આપવું પણ જોઈ રહ્યા છીએ. પણ જોવાનું રહેશે કે હવે 1 ફેબ્રુઆરીના આપણને ફિનાન્સ મિનિસ્ટર શું પોલિસી આપે છે. ફોર નાવ, સાયરસજી, ઘણો આભાર તમારો અમારી સાથે જોડાવા બદલ, એઝ યુઝ્યુઅલ, અને તમારા વેલ્યુબલ વ્યૂ પોઈન્ટ્સ અમારી સાથે શેર કરવા બદલ. થેન્ક યુ. અને સાથે જ મને પણ આપશો રજા. જોડાયેલા રહેજો CNBC બજાર સાથે. નમસ્કાર.